Hello everyone. Today we are going to discuss about polar representation of complex number. Clear? So let z equal a plus iota b is any complex number. We already know how to represent, how to locate this complex number on Argand plane. This thing we had already discussed in our previous video. This is your Argand plane where this is your real axis, imaginary axis. Let the coordinates of this complex number a comma b, I am locating a comma b over here. This is the position of a comma b. Now join this p to o. If I draw a line from this p to o, this line is nothing but it is the मॉड्यूलस ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. मॉड्यूलस भी आप सभी को पता है, हाउ टू कैलकुलेट मॉड्यूलस, हाउ टू फाइंड द मॉड्यूलस ऑफ एनी कम्प्लेक्स नंबर. मॉड्यूलस z मॉड विच इज़ इक्वल रियल पार्ट स्क्वायर, इमेजिनरी पार्ट स्क्वायर, उसका आप स्क्वायर रूट लेते हो. सो दिस इज़ द वैल्यू ऑफ मॉड. सो मॉड्यूलस, सो दिस इज़ योर मॉड्यूलस लाइन एंड मॉड्यूलस इज डिनोटेड बाय r. यहाँ तक क्लियर है. नेक्स्ट इज look at this real axis. This real axis makes positive angle with this modulus line, and this angle theta is known as the argument of complex number, argument or amplitude of complex number. Clear? This r and theta both are the polar coordinates of a complex number. Polar coordinates इस p point के ये polar coordinates हैं, r and theta. Now our next step is to calculate the value of a and b in terms of r and theta. जो हमारा next step है वो a और b की value find करना है in terms of r and theta to find the polar representation of complex number. To find the value of a and b in terms of r and theta, what we do, क्या करना पड़ेगा हमें. So उसके लिए look at this triangle. This is your right angle triangle. So here we use the concept of trigonometric ratios. जो 10th class में आप पढ़ते थे trigonometric, the value of sin theta. Sin theta is nothing but it is a perpendicular over hypotenuse, whereas the cos theta, the value of cos theta is base over hypotenuse. The base value, so your base here, the base is a and the hypotenuse is r. So a over r, cos theta equal a over r. The value of a in terms of r and theta, so multiply r को cos theta से करोगे, it will become a equal r cos theta. Similarly sin theta is nothing but perpendicular over hypotenuse. The perpendicular value is b and the hypotenuse is r. So the value of b is r sin theta. Now substitute these two values in equation number 1. You will get the polar representation of complex number. So z equal the value of a. The value of a is r cos theta. Put over here. So r cos theta plus iota r sin theta. Take r common. Z equal r cos theta plus iota sin theta, or z equal r cis theta. So this is the polar form of complex number where r is the modulus of z and theta is the argument or amplitude of z. So this is all about polar representation of any complex number, how to calculate polar representation of complex number. ये simple एक question आता है आपको exercise में भी देखोगे. उसके लिए first you need to calculate the value of r and the value of theta. यहाँ पे put करोगे और आपका आंसर आ जाएगा. इसमें एक और जो बात ध्यान रखने वाली है, दैट इज़ आपको थीटा देखना पड़ता है कि किस क्वाड्रेंट में लाई करता है. वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे अबाउट आर्ग्यूमेंट ऑफ कम्प्लेक्स नंबर. थैंक यू.